Szép estét kívánok mindenkinek! Hogy vagytok? Szabad égezni? A magazás az annyira nehéz nekem. Nagyon nehézen megy. De mindig jó visszajönni Magyarországra. Itt voltam és láttam itt pár évvel ezelőtt egy darabig. És ez mindig egy másik otthonnak érzem, amikor itt vagyok. De ez biztos lehet hallani kiejtésemból, hogy kiskorom nem nőttem föl itt Magyarországon, de nehézen nyelv, de megértek, tanulnom kell kicsit szókincsem. Azért fogok kérni egy kis segítséget, tolmácsolásért, köszönöm szépen. És úgy érzem, hogy mondtam, hogy ez egy második otthonom. Amikor itt voltam, mentem akkor nem tudom, a Republik hív, igen, köztársaság, ez együttes. Igen, ez divatos volt, és emlékszem a Zorán, szép boldog, az volt a szép boldog idő. Zsebor, zsebénz, Kom Zsuzsa. Láttam azt a színpadon, az István a király. Tudom, hogy telik az idő, most 4 gyermekem van, és ilyesmi, de mindig, ahogy mondtam, szeretek ide jönni a Rudi miatt. Afrikás csirkét, mindig. Igen, a magyar konyha az nagyon jó. De szeretnék beszélni egy picit a rénról ma este. És nem akarom, hogy mindenki szenvedjen az egész este kiejtésem miatt, szóval most angolul fogok beszélni, hanem baj. Okay, all right, this is a little easier for me in English. But like I said, I love being here. And I always feel amazing when I come back. And tonight we're going to talk about seeds. We're going to talk about rain. And I know if you're here for the first time, you might think, okay, that's interesting. But what does it really mean for me? And that's what we want to talk about, what it can mean for you. I don't know your story, but I know everybody has a story. Everybody has dreams. Yeah. Okay, I know there's things that you love about your life. But I also know that there's things that we're all dissatisfied with. That we would like to have better. That we want changed. And the reason I love rain is I love watching rain change people's lives. I love seeing people get some freedoms that they did not have. Because of this platform. Because if we really want to set ourselves free, we have to find something that's bigger than us. We have to find a problem that we can help be a solution for. And we have to have somebody believe in us. Okay, I'm 42 years old. I started in this industry full time when I was 26. And I had somebody who believed in me and showed me how to take a platform and change my life. Okay, and it created freedom for me and for my family and for a lot of people. And even though we were able to change a lot of people's lives,
változtatni. It was a company that was based on something different than rain. Ez egy olyan cég volt, amit egy teljesen más dologra volt alapozva, mint a rén. It was based on lotion. Ez lotion, valaki tudja, hogy az ilyen krém-szerű dolog. Yeah. It was based on skincare. Igen, bőrápolása. And it changed people's lives. És ez is megváltoztatta az emberek életét. Lotion. Lotion, az a krém. What we have today is so much better than lotion. Nekünk, ami ma van, az sokkal jobb, mint ez a krém. Because what we have is life-changing. Mert ami nekünk van, az tényleg ez egy életet megváltoztatja. It's changing people's lives every day. Minden nap megváltoztatja az emberek életét. I just got back. I was just in the Ukraine. Most jöttem Ukrajnába. And we did some meetings this last weekend there. És most múlt hétvégén volt pár találkozás. And it doesn't matter where I go. És nem számít, hogy hol megyek. I always have people come up to me Mindig vannak emberek, akik jönnek hozzám. and share with me what our products have done, És megosztják velem, hogy mit csináltak a termékeink. what it did for their kid, Hogy mit csinált a gyerekeknek. what it did for their mom, Az anyukájuknak. what it did for them. És neki. And that gets me excited. És ez engem nagyon felhívta. Because even though I hear that all the time, Mert igaz, hogy folyamatosan hallom ezt. I know that that's one more person Tudom, hogy ez még egy ember, whose life has been benefited. akinek az életében ez hasznos volt. Because somebody else Mert valaki más was willing to open their mouth. volt tőle. Was willing to open their mouth. Share. Olyan, mert valaki hajlandó volt kinyitni a száját és megosztani ezt a dolgot. It wouldn't have happened Mert másképpen nem történne meg. if that person wouldn't have been talked to by some other person. Ez nem történt volna meg, hogyha valaki más nem beszélt volna az emberhez. Okay? And that's the opportunity that we have. Ez a lehetőség, amit most van. Because there is a problem. Mert van egy probléma, And we can help be part of that solution. és mi tudunk a részesei lenni a megoldásnak. So in Rain, we're trying to do things, we live in a changing world. Mi egy folyamatosan változó világban élünk, Okay? It changes. változik. Okay? Zoran is not the biggest musician anymore. Zoran már nem a legnagyobb zenész. Republic is not even around anymore. A Republik sincs már a felszínen. Okay? When I was here years ago, fitness was update Norby. Right? Everything changes. Minden változik. You go back to where you grew up. Oda visszamész oda, ahonnan. A lot of it's changed. És nagyon sok dolog változik. There's new ways. Új módok. There's better ways. Jobb módok. And at Rain, we're trying to change health. We're trying to change the way business is done. We're trying to change the way we make a difference. És itt a Rayben az egészséget próbáljuk megváltoztatni azt, ahogy az emberek az üzletet csinálják, és egy igazi változást próbálunk elérni. Okay? And we need to be in front of the change És nekünk a változás előtt kell járni. and not be afraid of it. És nem szabad tőle félni. Because it's not going to stop changing. Mert sosem fogja abbahagyni a változást. What's one of the things that, once again, is changing Az egyik dolog, ami változik, is that we're more educated before than we've ever been. hogy most sokkal tanultabbak vagyunk, mint bármikor máskor ezelőtt. We can Google information. Most már Google megtalált minden információt. We can get information we never could have gotten before. Olyan információkat tudunk hozzájutni, amiket ezelőtt sem tudtunk volna. And even though we know more, És bár többet tudunk, if you think of a sickness or a disease or a problem, hogyha egy problémára vagy egy betegségre gondolsz, there are more people dealing with it today több embernek ez egy probléma, mint a mai világban, than ever before. mint valaha bármikor. Even though we know more, Annak ellenére, hogy többet tudunk, there's still people that are more sick today. mégis vannak emberek, akik a mai világban betegeznek. So what do you think? Szóval mit gondolsz? Is our water cleaner or dirtier today? A vízünk tisztább vagy biztosabb van? Okay? Is our air cleaner or dirtier? A levegőnk az biztosabb vagy tisztább. Are there more chemicals in our food today or in the past? Több kémiai összetevők vannak az ételeinkben most, vagy régen. Is there more stress today or in the past? Most stresszesebbek vagyunk, vagy kevésbé vagyunk stresszesek, mint régen. Okay? I mean, is our environment cleaner? A környezetünk tisztább? No. Nem. So even if I ate like my grandparents ate, Szóval még akkor is, hogyha úgy ennék, ahogy az én nagyszüleim ennek. out of the garden, A kertből. that's not enough. Az nem elég. Because they don't live in the environment we live in. Mert ők nem akarnak környezetben élnek, akik mi vagyunk. And like I said, as I travel, És ahogy mondtam, én
I see more and more children Egyre több gyereket látok, being brought to Dr. Cook, akiket a Dr. Cookhoz hoznak, being brought to me, hozzám hoznak, that are dealing with problems. akiknek problémája. Children. Gyerek. And there's a problem. És van egy probléma. And it really comes down to the fact that our cells are starving. És igazából a problémának a gyökere az, hogy a sejtjeink éheznek. It doesn't matter if we eat food Nem számít, hogy veszünk ételt, if there's no nutrients in it. hogyha nincsenek benne tápanyagok. If our cells don't get it, Hogyha a sejtjeink nem kapják meg ezeket a tápanyagokat. we're starving. Éhezünk. And what we need to do is give those cells nutrients És amit kell csinálni az az, hogy a sejtjeinknek adjunk tápanyagot. at a concentrated amount. Egy koncentrált formában. So if you had a chance to drink water, Hogyha neked meg lenne az a lehetőséget, hogy igyál vizet, what would you choose? mit választanál? To drink it out of the spring at the top of the mountain, Hogy a hegy tetejéről a forrásból igyad a vizet, or out of the lake at the bottom of the mountain, vagy a hegy aljából a tóból, or out of the river after it's gone through a couple of countries? vagy a folyóból, miután már egy pár országon átment. Where's it going to be the cleanest? Hol lesz a legtisztább? The source. A forrásból. Where's it going to be the purest? Hol lesz a legtisztább? The source. A forrásban. So if we need nutrition, Hogyha nekünk kell egy tápanyag, where should we get it? honnan kéne ezt megszerezni? The source. A forrásból. We have to get it where it's the purest, Ott, ahol a legtisztább, where it's the most concentrated. ahol a legkoncentráltabb. And that's where we get it. És az az, ahol mi ezt megkapjuk. And that's why people get results. És ezért vannak az embereknek eredményei. So we have the solution. Nekünk megvan a megoldás. It's seeds. Azok a magok. We get it from seeds. A magukból kapjuk. There's nothing like what we're doing. Semmi sincs, ami ahhoz hasonló, amit mi csinálunk. In fact, people have to compare themselves to us. Az embereknek kell hozzánk hasonlítani magukat. One of our main products is salt. Az egyik fő termékünk a szól. And do you know what people have to say És tudjátok, hogy mit mondanak az emberek? when they're trying to compete with us? Amikor próbálnak versenyezni, Even though it's not true, akkor is, ha nem igaz, they have to say, "Oh, our product's like salt, a mi termékünk olyan, mint a szól. but better." De jó. Okay? It's not, Nem az, but they have to compare to us. de nekik kell magukat hozzánk. Do you know what I say? I don't have to say soul is like something else. Nekem nem kell azt mondanom, hogy a szól olyan, mint valami más. Because it's not. Mert nem. It's like nothing else. Ez semmilyen sem fog. Everybody has to compare to us. Mindenkinek maguktól hozzánk kell magát. Because we're going to the source. Mert mi megyünk a forrásból. Okay, 20 to 30 times more nutrients, gram for gram, A grammonként 20-30-szor több tápanyag van benne, than any other part of a fruit or vegetable. de vagy mint bármilyen másik tápanyag, zöldség vagy gyümölcs. So it's naturally concentrated. Úgyhogy ez természetesen van koncentrálva. And it's natural. És ez teljesen természetes. So your body can recognize it. Ezért a szervezetet felismeri. Your cells can absorb it. A sejtjét fel tudják szívni. Because we put it in a way that it's bioavailable. Mert egy ilyen biológiailag megközelíthető módon készítjük el. Okay, and this, once again, the reason I'm excited És én azért vagyok izgatott, is because it's not a product. mert ez nem egy termék. There are new products in the market all the time. Folyamatosan vannak új termékek a piacon. There are trends. What? Trends. There are different trends. Ugye, hogy mindenféle trendek van. But trends come and go. De a trendek jönnek és vannak. If we want to do something that's going to be around in 10 years, Ha valami olyat akarunk csinálni, ami még mindig releváns lesz 10 év múlva, 20 years, 20 év múlva, if we want to build something hogyha valamit akarunk építeni, that can bless people's lives later, ami később is tud az emberek, meg tudja tudhatni az emberek életének pozitívan, and help you create a legacy, és nektek egy örökséget tud teremteni, then you need to be something that's bigger than a product. akkor valami nagyobbnak kell lenned, mint egy terv. Okay? This is a category. Ez egy kategória. It's not about one seed. Ez nem egy magról szól. It's about seeds. Ez a magokról szól. When are seeds not going to matter? Mikor lesz az, hogy a magok nem számítanak? Okay? If there are no seeds, Ha nincsenek magok, we don't exist. akkor nem létezik. Okay? We don't exist. Egyszerűen nem létezik. Seeds are always going to be relevant. A magok mindig relevánsak lesznek. And if you look at some of the other categories, És egy pár másik kategóriára nézel, it's already been proven már bebizonyították,
területet, if you own a category, hogyha egy hiányos kategória, okay, you can do billions in sales. akkor több milliárdnyi eladásod lehet. But this category De ez a kategória is bigger than every one of them combined. nagyobb, mint az összes többi együttvéve. Because before it was a juice or an herb or an oil, Mert ezelőtt ez egy gyógynövény volt, egy csúsz vagy egy olaj, it stems from seeds. és ez mind a magból származik. So everybody else's story Szóval mindenki más története, is going to stem from our story. a mi történetünkből fog jönni. We focus on seeds. Mi vagyunk azok, akik a magukra. We have patents on seeds. Nekünk van szabadalmunk a magukon. We do. Nekünk. Rain. A rénnek. Everything else comes from that. Minden más ebből jön. And so we really do have a new category. Szóval igazából van egy új kategória. The world just doesn't know it. A világ csak nem tud róla. And it takes time. És ez időbe telik. It doesn't happen overnight. Nem egy éjszaka alatt történik ez az egész. But it's happening. De ez most történik. And we continue to grow. És mi folyamatosan növünk. And we continue to get better. És mi folyamatosan javulunk. And we continue to bless people's És lives. mi folyamatosan pozitívan érjük az emberek életét. So not only are we a category creator, Mi nem csak egy kategória teremtők vagyunk, but we're disrupting. We're a disruptor. de mondjuk egy szabadó tényező is vagyunk. What is a disruptor? Mi az egy szabadó tényező? Here's a couple examples. Itt van egy pár diapozitív. Okay, so for example, Uber. Itt van például egy pár példa, például az Uber. Okay, Uber didn't invent taxi driving. Az Uber nem találta fel a taxi vezetést, They disrupted it. hanem csak egyszerűen megmondották a formát. They changed the game. Egyszerűen megváltoztatták az egészet. Airbnb. Az Airbnb. You familiar with that? Tudjátok, Okay, they didn't invent staying somewhere beside your own home. nem ők találták fel azt, hogy valahol máshol lakik a saját otthonokat. They disrupted it. Hanem egyszerűen csak új formát hoztak. They changed the game. Megváltoztatták. Okay, we didn't invent nutrition. Mi nem találtuk fel a táplálékot. We didn't invent seeds. Nem mi találtuk fel a magokat. But we're changing the game De most mi megváltoztatjuk ezt a világot. in how we give nutrition to the world. Abban változtatjuk meg, hogy hogyan adjuk a táplálékot a világnak. A child in Africa Egy gyereknek Afrikában can't drink 7 to 8 green smoothies a day. nem tud meginni naponta 7-8 ilyen smoothie-t. And they can't find the nutrients. Nem tudják megtalálni a tápanyagot. They don't have the money. Nincs meg a pénzük. But guess what they can do? De tudjátok, mit tudnak csinálni? Get that same amount of nutrients Az ugyanazt a tápanyagot meg tudják adni. in one gulp, Egy tukor 30 milliliters. 30 milliliter. That's changing the game. Ez megváltoztatja az életet. They can't mix all these other companies' powders Nem tudják összekeverni az összes többi cégnek a borrefkorait. to get what they can get in 30 milliliters. Hogy megkapják azt, amit 30 milliliterben meg tudnak kapni. So we didn't invent it. Szóval mi nem találtuk föl, We're changing the game. csak egyszerűen megváltoztatjuk. Now here's something that we all need to pay attention to. Itt van valami, amire mindannyiunknak oda kell figyelni. It's important to look at. Nagyon fontos, hogy ezt nézzük. Whether it's Spotify with music, or like I said, Uber or Airbnb. Akár az Uberről, a Spotifyról, vagy az Airbnb-ről van szó. How did they change the game? Hogyan változtatták meg a rendszert? Who did they empower? Ki az, akiknek lehetőségeket adtak? People. Az embereknek. What did Uber do? Mit csinált az Uber? They empowered people. Az embereknek adtak új lehetőséget. What did Airbnb do? Mit csinált az Airbnb? They empowered people. Ők is új lehetőséget adtak. That's the new way. Ez az új módszer. What is Rain doing? Mit csinál a Rain? How are we in 30 to 40 countries already? Hogy vagyunk mi már most 30-40 országban? We empower people. Lehetőségeket adunk az embereknek. We have the patents. Nekünk vannak meg a szabadalmak. We don't have to share. Nekünk nem kell megosztozni ezzel. You can talk to Christina, Tudtok beszélni a Krisztinával. but we have governments, Nekünk vannak kormányok, doctors. doktorok, orvosok. We have a lot of people that would love us to just give them the product. Nagyon sok ember van, aki egyszerűen szeretné azt, hogy nekik adjuk a terméket. We could do it the traditional way. Tudnánk csinálni ezt a tradicionális módszert. We'd still make a lot of money, Még úgy is sokat keresnénk, and we'd be fine. és még mindig rendben lennénk. But why do we do it this way? De miért csináljuk így? It's better. De jó.
We know we can impact more people. Tudjuk, hogy több ember életére. If we empower people. Hogyha lehetőségünk van. We share. Megosztunk. So that you can benefit too. As you help us take it around the world. And you can create some freedom in your life that you otherwise wouldn't have. Okay? That's why. So we're disrupting this industry. And our products really are amazing. Once again, because we're going to the source. So like I said, if you want something more, you have to find something that's bigger than you. Just like rain is bigger than me. It's not about Byron. It's not about one leader. It's not about one team. In rain, we've had people come and go. We've had teams come and go. Doesn't matter. We grow. Because it's not about a person. It's not about a team. It's bigger than that. Because what we have is real. And it changes people's lives. I'm not going to talk about the products much. Because you want to hear from somebody who can explain it even better than I can. And just to tell you a little bit about her. You know, Dr. Christina Cook is here. She's a researcher, she's a doctor, she's a scientist. But she's not the average doctor or researcher. She's worked with the United States government. She's worked with our insurance companies. She's worked with our FDA. The FDA. Okay. She's taught at Johns Hopkins University. If you don't know what Johns Hopkins University is, that's where doctors go to learn. Okay, and she teaches doctors at Harvard. And she's worked with a lot of biotechnology, drug companies, and she could go anywhere she wants. She could pretty much basically do what she wants to do. And she's not at Rain because of money. She's at Rain because she cares. She wants to change the world. She wants to bless people's lives. And seeds are the embryo. It's an embryo of life. It's a starting point. It's a point of purity. And there's so many things we can do with seeds. And that's why we're attracting people like Christina. It's not because I'm a good salesman. Okay, she wouldn't come just because I talk her into it. But it's because of what we're doing. It's because of the impact that we can make. Every single one of us, one day, is not going to be here anymore. But what do we do while we're here? To make a difference. To change people's lives. And to really impact the world. That's what motivates me. Because I want to be a part of something bigger than me. I want to know at the end of the day, or at the end of my life, that people were blessed because I was here. And so it's an honor to have her. And like I said, she's not only smart, but you'll be able to tell, you can feel that she's passionate. And she cares. And so let's welcome up
Let's welcome her. Oh, you Dr. Christina Cook, everybody. Dr. Christina. Actually, he might be able to talk me in this stuff. And Aaron might too. They're good. Oh, sorry. Look at this out. I might be able to talk loud enough. Can you guys hear me? I have 4 kids, so I'm used to talking loud. I'm used to yelling at my 3rd voice. Can people in the back hear me? Yes. Téged nem hallom. Engem! Ez így működik? Igen. What did they say? I was the one they couldn't hear. I'm going to talk Szóljanak, loud. hogyha nem hallanak, azt hiszem, hogy hallottam. Okay. I'm going to try to talk loudly so that you guys can hear what I'm saying. Megpróbálok hangosan beszélni, hogy tudjatok hallani. This is not about me, this is about products that will help you and everyone else you know that are able to use these products. Ez a termékekről fogok beszélni, amik tudnak nektek segíteni, és a hozzátartozó. So, I'm not exactly sure what slides we have up. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy milyen diák vannak most itt. So, do you guys mind if I basically just talk to you from my heart and from my mind and the knowledge that I have about these products? Úgyhogy zavar titeket, hogyha én csak a saját szívemből beszélek, és a saját agyamból és a tudásomról beszélek, ami nekem van. Thank you. Just to give you a little bit about myself, because Byron said a lot about me. Csak hogy mondjak nektek egy kicsit az én hátteremről, mert a Byron már sokat mondott rólam. I have a Master's of Science in Psychology. Van egy mesterim a tudományos pszichológiában. And I have 2 doctorate degrees, one's in psychology and one is in science. És van 2 doktorim, egy pszichológiában és egy a tudományokban. My 2 postdoc degrees are from Harvard and they're in bioscience, engineering and nanobiotechnology. Oké, és a 2 posztdoktorim az a Harvardról van, és biotudománymérnök, Nanobiotechnology. és nanobiotechnológia. That means the science of how to develop things in order to be available in either the environment or in your body. Ez annak a tudománya, hogy hogyan készítsünk dolgokat, amik elérhetünk vagy a környezetnek, vagy a testünknek. It's a mixture of quantum physics and biology and chemistry and engineering. A biológiának, a kémiának, a kvantumfizikának és a mérnökségnek a keveréke. My entire life has been spent on developing pharmaceutical, biotech, and nutraceutical products to try to help the environment and to help people. Az egész életemet azzal töltöttem, hogy gyógyszerészeti és egészségügyi termékeket fejlesztettem, hogy az emberek életére hatással legyünk. This was not my dream as a child. Nem erről álmodtam gyerekként. But when I was 24 years old, I lost a child to cancer, and I also developed cancer throughout my body. De amikor én 24 éves voltam, akkor az egyik gyerekemet elvesztettem rákban, és én is rákos lettem. God used this experience to humble me and to put me into a career where I would work to try to help people. Ezt Isten arra használta, hogy engem alázatossá tegyen, és hogy egy jelentős karrierben tegyen engem, irányítson engem. Many times when I do talks in different countries, I can feel the pain when people come to me to talk to me about what's going on in their life. Sokszor, amikor megyek különböző országokba beszélni, akkor érzem a fájdalmat, hogy az emberek arról beszélnek, hogy mi történik az ő életükben. This is because in my life I have experienced a lot of pain. Ez azért van, mert én a saját életemben rengeteg fájdalmat tapasztaltam meg. But we all have. De mi mindannyian. One of the things that I understand from traveling to 80 countries and more is the fact that no matter where I go, people experience pain. Az egyik dolog, amit nagyon érzek, az, hogy a 80 plusz országban, amit meglátogatok, mindenhol az embereknek van sok fájdalma. No matter what has happened in a country or what has happened in someone's life, I also know, bless you,
that people have. I also know that people have experienced illness and disease. Nem számít egy országnak a helyzete, vagy a minőség az ember életének, tudom, hogy az embereknek voltak betegségei. So a lot of my life I tried to find the answers to cancer because that's why my first child died. Úgyhogy az életemnek egy nagy részét azzal töltöttem, hogy a rákra találjak megoldást, mert ezért halt meg az én első gyerekem. This pain that comes from things like that can either kill you in your life or cause you to do good things. Az ilyenfajta fájdalom vagy megöl, vagy a jó útra térít. It can either make you cold or make you care more. Vagy teljesen elhidegít, vagy jobban ilyen törődőbbé tesz. One thing it did for me is make sure that I would never lie to people and that I would try to help people as much as I can. Az egyik dolog, amit ez velem tett, az az, hogy biztosra ment abban, hogy én nem fogok az embereknek hazudni, és csak a jót akarom. These products are not a miracle. It's what your body can do with these products is how they can help you. Ez a termék nem egy csoda, hanem úgy tud segíteni a testednek, ahogy igazából az a lényeg, hogy a testünk mit tud kezdeni ezekkel a termékekkel. See, I learned from working on so many drugs that had the purpose of healing things like cancer that even though those drugs cost hundreds of thousands of dollars per patient. Én onnan tanultam meg azt, hogy mert dolgoztam olyan gyógyszereken, amiket a rák ellen találtak fel, hogy azok a gyógyszerek is több $100,000 kerülnek. Their efficacy rate, their success rate was usually only around about 40%. Az ő sikerességi arányuk általában csak 40% körül volt. So people could spend hundreds of thousands of dollars on chemotherapy. Az emberek tudtak költeni több $100,000 kemoterápiára, and still only 40% of the time they would get better. És még mindig csak 40%-ában az eseteknek javult az állapotuk. In fact, some of those drugs that I actually helped develop would also cause people to die. És igazából pár gyógyszer, amit én segítettem fejleszteni, halált is okozott. So I am not a hero and I'm not a saint. I am a person that does what you do. I try to find out what I do wrong and correct it and make things better. Úgyhogy én nem vagyok egy szent vagy egy hős, hanem csak azt csinálom, amit ti, hogy megnézem, hogy mi az, amit rosszul csinálok, és utána megpróbálok gyakorolni, és valami. So there is something that Byron said that's very true. Van valami, amit a Belkával mondott, ami nagyon igaz. Because of what I do for a living, I get hundreds of offers a year to do different things. Amiatt, amit én csinálok, több száz ajánlatot kapok évente, hogy csináljak mindenféle dolgot. But if I am not being true to myself and to others to try to help others, then I'm failing. De hogyha én nem maradok hű önmagamhoz, hogy én másoknak segítsek, akkor én elbukom az életben. Money is not my mission, it is not my goal. A pénz nem az én célom. But I know that it takes money in order to help things get better. De tudom, hogy pénzbe kerül az, hogy javítsunk a dolgokon. I also know it takes money for companies to keep going so you can do research, so you can have new products. És azt is tudom, hogy az is pénzbe kell, hogy a cégek fennmaradjanak, hogy tudjanak kutatni. So I want to tell you all thank you. Úgyhogy mindannyiótoknak meg szeretnék köszönni. Rain has amazing products that I've had the privilege to work on that can help your lives and other people's lives. A Rainnek csodálatos termékei vannak, amik is nekem megadatott ez a megtiszteltetés, hogy én tudtam ezeken dolgozni, és ezek mind javítani tudják az életeteket. And we have a research product pipeline where we have over 10 products that we're developing now that will be launched in the next couple of years at different times. És most több mint 10 terméken dolgozunk, amik majd a következő években egymás után fognak majd kijönni. So this would never happen if it wasn't for you all. Hogyha ti nem lennétek itt, ez az egész meg se történne. I travel to all these countries and people come up to me and they tell me thank you. Ezek rengeteg országba utazok, és az emberek oda jönnek hozzám, és megköszönik. And I look at them and I say thank you. És én is rájuk nézek, és én is megköszönöm nekik. Because without the sales and business side of these products, this would never happen.
the sales Oh, and business side. mert a biznisz, az üzleti része nélkül ennek az egész dolognak ez meg se történne. Because of people like you, we were able to have soul, and now we also have red soul. Mert az olyan emberek miatt, mint amilyenek ti is vagytok, nekünk most már megvan a szól és a red szól is. See, soul has a combination of the black cumin seed and the powder of the black cumin seed. A szólnak egy kombinációja van a fekete köménymagból és a fekete köménymag porból. And the black raspberry, És a fekete málnamag, and the white chardonnay grape, és a fehér chardonnay szőlőmag, and the D-ribose, és a déribóz. the seeds and the oils, A maguk az olajokon, manufactured in a cold press method. hidegen sajtott módszerrel készültek. Let me explain that method. Hadd magyarázzam el ezt a módszert. This method that we did at Rain was a way of manufacturing where we extracted Ez a módszer, ahogy mi csináltuk a Rényben, ez egy olyan mód volt, hogy kivontuk the oils and powder and everything good about the seed, mindent kivontunk a magból, az olajat, a port, and we're able to preserve all the antioxidants in that seed instead of getting rid of any of them. és így az összes antioxidást meg tudtuk őrizni, ami ebben a magban van, ahelyett, hogy elpazaroltuk volna. We used a method which took the oxidation out to preserve only the good things in those Egy seeds. olyan módszert használtunk, ami az oxidációt kivette, hogy a maguknak csak a jó részét tudjuk megőrizni. And then we used a fermented sugar. És utána egy erjesztett cukrot használtunk. We actually converted the fermented sugar into antioxidants. Az erjesztett cukrot változtattuk antioxidánsá. So when you look at our label and people ask me about the sugar we use and the ingredients we use, I want to explain És amikor az emberek ránéznek a címkére és megkérdezik, hogy milyen cukrot használunk, akkor ezt szeretném nekik magyarázni, why our products are different. hogy a mi termékeink miért különböznek. We also not only used fermented sugar so that we could have different types of natural preservatives, Nem csak azért használtunk erjesztett cukrot, hogy különböző természetes prezerváló vagy megőrző szereink legyenek, but in fact, all of the ways that we preserve this product are from natural substances. de az összes mód, ahogy mi ezt a dolgot, ezt a terméket prezerváljuk, természetes anyagokból jönnek. See, your bodies right now have been exposed to toxins in the environment, in the water, air, and land. A ti testeitek rengeteg fajta szennyeződésnek voltak kitéve a környezetben. This is a mother and a daughter. Ez egy anya lánya. 30% of the toxins in her body while she was pregnant were passed on to her daughter. 30%-a a mérgeknek, ami az ő testében volt, amikor terhes volt velem, azokat átadta nekem. So she can say thank you to her mother for her beautiful brain. Úgyhogy én megköszönhetem anyukámnak a gyönyörű agyamat. But she also can say to her mother, the toxins when you were sick were passed on to me as well. De azt is mondhatom neki, hogy a te méreganyagaidat átadtad nekem. So what's the solution? Szóval mi a megoldás? The solution is to put products into your body to help your body naturally detox and then supplement. Az a megoldás, hogy a terméket berakjuk odaadjuk a szervezetünknek, hogy az utána tudjon méregteleníteni. See, we can't control our governments or our environment, Nem tudjuk kontrollálni a környezetünket és a kormányunkat, but we can control what we put in our body. de azt tudjuk kontrollálni, hogy mit teszünk a szervezetünkbe. I call soul the mother product of Rain. Én a szólt a rém anyatermékének hívom. It is so strong that it is able to really supplement the cells so they're able to fight disease and illness. Annyira erős, hogy igazából tudják támogatni a sejtjeinket, hogy azok erősebben tudjanak a betegségek ellen küzdeni. Because see, the cells in your body will either grow positively or they will grow negatively. Mert a testünkben a sejtjeink azok vagy pozitívan nőnek, vagy negatívan.
I want you guys to find someone next to you. Szeretném, hogyha találnátok valakit magatok mellett. Put your hand on their arm Tegyétek a karjára a kezeteket. or on their hand and hold them for 10 seconds. 10 másodpercig tartjátok a karját ennek az embernek. Just find someone and touch them. Sorry. I'm counting in my head. Én számolok most fejben. Okay. Finished. Vége. Do you know that we have proven as scientists that Mi tudósok bebizonyítottuk. if you, oh, I didn't. Okay, we have proven as scientists, Mi bebizonyítottuk tudósokként, if you hug someone or touch them for 10 to 20 seconds a day, hogyha valakit megölelsz, hogy megérintesz 10-20 másodpercre naponta, people are healthier. az emberek egészségesebbek. People are happier. Az emberek boldogabbak, But only if that 10 to 20 seconds was a positive experience. de csak akkor, hogyha ez a 10-20 másodperc egy pozitív élmény volt. We also know that people that do not have physical contact that is positive Azt is tudjuk, hogy az emberek, akiknek nincsen pozitív fizikai kapcsolata, die a lot sooner, sokkal hamarabb meghalnak. by about 10 to 20 years. 10-20 évvel hamarabb. It's because people need positive energy and positive touch to survive and to thrive. Azért van ez, mert az embereknek kell pozitív energia és pozitív érintés ahhoz, hogy igazán jól éljenek. This is not something I've made up, this is a fact. Ez egy tény, ezt nem én találtam ki. So what does that have to do with our products? Ennek mi köze a mi termékünkhöz? Well, it has to do with our products because your cells need positive energy. Ez azért vonatkozik a mi termékünkre is, mert a sejtjeinknek szüksége van pozitív energiára. And if you don't give them something positive, then instead of growing positively, they will grow negative. És hogyha nem adunk nekik valami pozitívat, akkor a pozitív növekedés helyett negatívan fognak fejlődni. There are thousands of articles on what the ingredients we put in salt do to help people. Rengeteg, több ezer cikk van arról, hogy az összetevők, amiket mi a szolba teszünk, mit csinálnak az emberekkel. There are also thousands of articles about the ingredients that we put into red salt. És arról is a red saltban található összetevőkről is több ezer cikk van. Red salt is a combination of the black currency, A red salt az a kombinációja a fekete lejtőmény magnak, oil. magulaminak. We extracted just the oil and not the rest of the seed for this product. Csak az olajat vontuk ki a magból, és a többi részét nem. Red raspberry and the ketones in red raspberry. A vörös málnamag, igen, a vörös málnamag, és csak a The ketones, és csak a ketonok a vörös málnamagból. and also the white chardonnay. És a fehér chardonnay szőlőmag. We know that these particular ingredients are very good to help hormone health, Tudjuk, hogy ezek a konkrét összetevők nagyon jók a hormonális problémákra, vagy a hormonok egészségére, cardiovascular health, szív- és érrendszeri egészségre, weight loss, fogyásra, and a lot of other autoimmune disorders. és nagyon sok másfajta autoimmun betegségre. We sent this product off to Brunswick Lab, Ezt a terméket elküldtük a Brunswick laboratóriumba, and in the results from this lab, és az eredmények ebben a laboratóriumban we found that this particular product caused the cells to age almost 80% slower if taken on a daily basis. és azt találták, hogy ha naponta szedik ezt a terméket, akkor a sejtek öregedését 80%-kal lelassítja. So I worked on this product, so I'm partial to this product. Kicsit ugye elfogult vagyok, mivel dolgoztam ezen a terméken, It's like my own child. olyan, mint a saját gyerekem, But I also know enough as a research scientist, it doesn't matter what I think or what I do. de kutató-tudósként tudom, hogy nem számít, hogy én mit gondolok. There's been lots of products I've worked on that only had a 40% efficacy. Rengeteg termék volt, amin én dolgoztam, és csak egy 40%-os siker aránya volt.
So when we sent this product off, I waited anxiously to see the results of the product. Amikor ezt elküldtük a laboratóriumba, akkor én nagyon izgatottan vártam, hogy lássam az eredményeket. I did not believe the results at first, so we sent it off again. Először nem hittem el az eredményeket, ezért végig visszaküldtük még egyszer. This lab is the #1 lab in our country that the United States government uses. Ez a laboratórium a legelső számú laboratórium, amit az Egyesült Államok kormánya használ. And these were the actual results. És ezek voltak az igazi eredmények. So what that says is your body is exposed to negative things all day and your cells are gradually dying inside your body. A te tested rengeteg negatívumnak van Your cells are exposed to negative things all day and they're gradually dying. A sejtjeink rengeteg negatív dologgal találkoznak naponta, és folyamatosan halnak el. The older you get, És minél öregebb vagy, the weaker those cells are. annál gyengébbek ezek a sejtek. And typically the harder it is for them to fight illness. És tipikusan annál nehezebb nekik, hogy a betegségek ellen küzdjenek. That's why the older you are, the more chance you have of cancer. Azért van az, hogy minél öregebb vagy, annál nagyobb az esély annak, hogy rákos leszel. So I'm 50 years old and I have a lot to do in my life. De én 50 éves vagyok, és még rengeteg dolog van, amit az életemben csinálnom kell. This particular product is very important to me. Ez konkrétan ez a termék nagyon-nagyon fontos nekem. When I get on a plane and go to 10 countries at a time, Amikor én a repülőre szállok és 10 országba megyek egyszerre, my body is exposed to new bacteria and new pathogens in every country. minden országban új baktériumoknak van kitéve a testem, And I've had cancer. és nekem is, én is voltam rákos. When I lost my first child, I was pregnant and I had cancer in my body. Amikor az első gyerekemet elvesztettem, akkor rákos voltam és terhes is. I had twins and one of the twins made it and the other child died. Ikreim voltak, és az egyiket túlélte, a másik viszont meghalt. When this happened, I developed a brain tumor and a spinal tumor and cancer throughout my body. Amikor ez történt, akkor én egy agydaganatot, egy gerincdaganatot is kaptam, és az egész testem el volt rákosodva. So when that happened, I knew that for the rest of my life, my body, if I lived, És amikor ez történt, akkor tudtam, hogy ha ezt túlélem, akkor az életem elkövetkezendő részében a testem, my body would have to fight cancer. a testemnek folyamatosan küzdenie kellene a rák ellen. This product matters to me and to you because this product helps our cells fight bad things. És ez nagyon fontos ez a termék, mivel ez segít a sejtjeinknek a rossz dolgok ellen küzdeni. We're also worried about what we look on the outside. És azért is aggódunk, ugye, hogy hogyan nézünk ki. We really need to be worried about what we look like on the inside. De igazából azon kéne aggódnunk, hogy belül hogy nézünk ki. This is a shell. Ez csak egy tombat, úgymond. As a scientist, I see the outside of the body as just a covering. Csak egy ilyen borítóként, mint tudósként, én csak egy ilyen borítóként látom a testet. It's the inside of the body that will get you to an older age so that you can be around your family and friends. A testednek igazából a belseje az, ami sokáig éltet, vagy a családoddal legyen sokáig. You have to give your cells the energy and the power they need to fight illness. Meg kell adnod a sejtjeidnek az erőt és az energiát, amikre szükségük van ahhoz, hogy a betegségek ellen küzdjenek. At RAIN, as the Chief Science Officer, I am not allowed to say that we cure disease. A RAIN-ben, mint a fő tudós igazgató, nem mondhatom azt, hogy mi meggyógyítunk betegségeket. So I always say we cure the cause Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy meggyógyítjuk az okozóját of those diseases. ezeknek a betegségeknek. So the goal when you go out there and show people these products Úgyhogy a cél, amikor az embereknek megmutatjátok ezeket a termékeket, is to really understand what they're doing. az az, hogy nagyon megértsétek, hogy ezek mit csinálnak. And then to look at people and explain it very simply to them. És utána ránézzetek az emberekre, és nagyon egyszerűen magyarázzátok el nekik. The other products that we have are core. A többi termék, ami nekünk van, az a Core. Yeah, I'm just going to talk about the products.
Majd csak beszélek a termékekről, mert nincsenek. We have core. Vannak kor nekünk. Vissza. Yeah, this is good. I'm going to yeah. We have core. Vannak kor. And core is really a cleanse detox product. A kor az igazából egy ilyen tisztító, méregtelenítő termék. It has ingredients like spirulina, chlorophylla. Van olyan összetevői vannak, mint a spirulina, mindenki tudja. Wheatgrass, Húzafű, aloe vera, aloe vera, milk thistle, március and a lot of other ingredients. és sok jó összetevő. It's packed full of things that really help your body with inflammation. Tele van olyan dolgokkal, amik segítenek a testednek a gyulladás legyőzésében. Omegas, Omega, antioxidants, antioxidáns, and even anti-aging. és még öregedésgátló is van benne. If you look at soul and core together, Hogyha összehasonlítod, hogy együtt nézel a korra és a szolra, Brunswick Lab report a Brunswick laboratórium azt jelentette, says it cuts inflammation by almost 100%. hogyha együtt majdnem 100%-ban öli meg a gyulladást. When a disease or illness starts in your body, you can't always stop it right away. Amikor egy betegség elkezdődik a testedben, nem mindig tudod egyből megállítani. Inflammation causes it to grow in your body. A gyulladás miatt nő. You have to stop the inflammation. A gyulladást kell megállítani. It is like a burglar that breaks in your home to steal everything. Olyan, mint egy rabló, ami betör az otthonodba, hogy mindent ellopjon. In life, to take care of your families, we all have to make money. Az életben ahhoz, hogy a családainkról gondoskodjunk, muszáj pénzt keresnünk. Sorry, yes, sorry. I know. Absolutely. You can't make money if you're sick. Nem tudsz pénzt keresni, hogyha beteg vagy. It is very important to keep your bodies healthy, Nagyon fontos, hogy egészségesen tartsuk a testünket. not only so you can be there for your family, Nem csak azért, hogy a családodnak ott legyen, so you can support them. hanem azért, hogy támogasd a családodat. So this is a very important product, and when I was really sick Úgyhogy ez and egy nagyon fontos termék, és amikor én beteg voltam, was fighting cancer myself, és a ellen küzdöttem, I made a shake every day, 3 times a day, that was almost the exact ingredients. én napi 3-szor csináltam egy turmixot, ami majdnem ugyanolyan összetevőkből állt, mint a kor. This particular product is so strong that sometimes it takes a while for people to get used to it. Néha ez a termék annyira erős, hogy az embereknek kell egy kis idő, amíg hozzászoknak. If you are one of those people, then you need to take the product with food and you need to gradually get used to it. Hogyha te ezeknek az embereknek az egyike vagy, akkor étellel kell szedned a terméket, és fokozatosan hozzászoktatni magad. Don't give up on this product. Ne adjátok fel, hogyha elsőre nem sikerül. It took me almost 8 weeks to completely get used to using this product. Nekem körülbelül 8 hétbe telt, amíg teljesen hozzászoktam ehhez a termékhez. But I know how good it is for the cells of my body, and now I'm so thankful I take this product, of course, every day. De tudom, hogy mennyire jó a sejtjeimnek ez a termék, és most már nagyon hálás vagyok érte, és minden nap eszem. And Bend is a product that we really made it to help people with inflammation and pain in their joints. És a Bend ez egy olyan termék, amit azért készítettünk, hogy az embereknek segítsünk a fájdalommal és a gyulladásokkal az izületeikben. We can't make the claim that it stops pain because of the FTC. Nem tudjuk kijelenteni, hogy ez teljesen elmulasztja a fájdalmat, But the ability of this product, because of the curcumin and the glucosamine and the other ingredients to fight pain, is very, very high. de a képessége ennek a terméknek, hogy a fájdalom ellen küzdjön a glukózamin és a kurkumin miatt nagyon magas. The formulation of the ingredients of these products Ezeknek a formulation of the ingredients
Ezeknek a termékeknek az összetételének a formulációja. These ingredients are known to help with inflammation and pain at a higher percentage, a much higher percentage than like a Tylenol or aspirin. Ezek az összetevők ezeknek a termékeknek sokkal magasabb százalékban tudnak segíteni a fájdalom ellen, mint például egy aspirin. In the research with the International Seed Nutrition Society, és a kutatás a Nemzetközi Magkutató Társaságban, this product had a 70% success rate when it came to pain. Ennek a terméknek egy 70%-os sikeraránya volt, amikor a fájdalomról volt szó. We have almost 8,000 patients in a survey study with ISNS right now. Van majdnem 8000 páciensünk egy kutatásban. Mit volt? Survey study with ISNS. ISNS-sel. This study is showing us that this particular product is very, very helpful with everything from migraines to joint pain to a lot of other autoimmune disorders. És ez a kutatás megmutatja nekünk, hogy ez a termék nagyon hasznos, amikor a migrénekkel, meg nagyon sok másfajta betegséggel kapcsolatban, autoimmun betegségekkel kapcsolatban. The turmeric curcumin in this product is a 99% active ingredient. A kurkuma és a kurkumin ebben a termékben egy 99%-os aktív összetevő. Most products on the market that you buy that have turmeric and curcumin, they have a high percent, but it's only about 40% active. A legtöbb terméknek, amiket a piacon veszel, amiben van kurkumin és kurkuma, azoknak nagy a koncentrációjuk, vagy sok van benne, de csak egy ilyen 40%-os aktivitásuk van. Ours is 99% active. A milyen 99%-ban aktív. The American Alzheimer's Association and the International Alzheimer's Association. Az amerikai Alzheimer társaság és az nemzetközi Alzheimer társaság have now released statements of 2 ingredients that they think fight Alzheimer's and dementia. Kiadtak 2 összetevőt, amik szerintük az öregkori ilyen demenciát és az Alzheimer ellen jó. Turmeric, Az egyik a kurkuma, which is in bent, ami a bentben van, and also aloe vera, which is in bent. és a másik az aloe vera, ami a korban van. The studies now for Alzheimer are showing there is a way to actually prevent Alzheimer's. A mostani tanulmányok, amik az Alzheimerről készülnek, megmutatják, hogy igazából van egy mód, ahogy ezt meg lehet előzni. The problem is once you get Alzheimer's, it's very hard to stop the progression. A probléma az, hogyha egyszer valaki megkapja az Alzheimer-t, akkor nagyon nehéz lelassítani vagy megutálni. So if you're genetically predisposed to this condition, these 2 products are extremely important. Szóval, hogyha valakinek genetikai hajlama van erre, akkor ez a 2 termék nagyon fontos. I want to make sure I say this because my family Nagyon szeretném ezt elmondani, mert az én családom is predisposed to Alzheimer's. hajlama van az Alzheimer-re. All 4 of my grandparents had it when they died. Mind a 4 nagyszülőknek volt, amikor meghaltak. These products are very important. Ezek a termékek nagyon fontosak. Alzheimer's and dementia will increase by 40 to 70% a year throughout the world for the next 20 years. A következő 20 évben az Alzheimer és a demencia igen, országonként körülbelül 40-70%-kal növekednek országonként. The World Health Organization says this is because, again, of toxins in the environment. És a világ egészségügyi szervezete azt mondja, hogy ez a mérgek miatt van, szennyeződések miatt. This is also the reason for the increase in ADHD and autism. És ez is az oka annak, hogy folyamatosan egyre több, egyre gyakoribb az autizmus és az ADHD, ami egy ilyen figyelemzavar az. Úgyhogy meg kell védeni a testvéreket. So another product that we have that is extremely good is Form. Egy másik termék, ami nekünk még van, ami nagyon jó, az a Form. The magic of Form is the protein that's made from pea protein and the other seeds in Form that give your body a natural vegan protein. Igazából a kornak a különlegessége az a borsófehérje és a többi növényi fehérje, amik egy természetes fehérjét adnak a testednek. 20 grams of protein in each serving. Minden adag fehérjében 20 g fehérje van.
Your bodies have to have energy in order to fight things and to work right. A testünknek szüksége van energiára ahhoz, hogy küzdjön dolgok ellen és hogy jól működjön. They have to have energy to lose weight. Kell energia ahhoz, hogy fogyjunk. And they have to have energy for you to look better. És kell energia ahhoz is, hogy jobban nézzünk ki. So this is a product that's very important if you're not getting enough protein or if you need a vegetable clean protein because again, this is all natural. És ez egy nagyon fontos termék, hogyha valakinek több fehérjére van szüksége, főleg, hogyha ilyen természetes növényi forrásból. And then finally, the last product I will talk about is Pure. És a legutolsó termék, amiről én beszélni fogok, az a Pure. Pure is a prebiotic and probiotic. A Pure az egy prebiotikum és probiotikum. Your neurotransmitters of your body are in your stomach and brain. A neurotranszmitterek a testünkben, azok a gyomrunkban és az agyunkban is vannak. And those control the mood and stability of your body. És ezek kontrollálják a stabilitását és a hangulatát a testednek. When you're younger, the bacteria in your stomach is more equal. Amikor fiatal vagy, akkor a baktériumok a testedben nagyobb egyensúlyban vannak. And it fights things naturally. És természetesen küzdenek a dolgok ellen. When a baby gets sick or a small child, Amikor egy kisgyerek megbetegszik meg, they vomit. ők hánynak. But as we get older, De ahogy öregszünk, our bodies don't naturally get rid of things as well. a testünk nem tud olyan jól, könnyen, természetesen megszabadulni ezektől a dolgoktól. Your stomach gets used to it. A gyomrod hozzászokik. But the problem is the bad bacteria continues to grow in your stomach, De az a baj, hogy a rossz baktérium az folyamatosan nő a gyomrodban, which then controls your mood of your brain. ami utána az agyadnak a hangulatát kontrollálja. If you can stabilize the bacteria in your stomach so it works better, Hogyha tudod stabilizálni a baktériumokat a gyomrodban, hogy jobban működjön, by sending good bacteria into the stomach to fight bad bacteria, azáltal, hogy jó baktériumokat küldesz a gyomrodba, amik le tudják győzni a rossz baktériumokat, then your body's able to work better. akkor jobban tud működni a tested. Your body's able to lose weight. Tudsz fogyni. Your body's able to absorb the other products that we have better. És jobban tudja a tested felszívni a többi terméket, amik nekünk vannak. This product is something that I always take with me. Ez egy olyan termék, ami mindig velem van. One time when I was in Ukraine, Egyszer, amikor Ukrajnában voltam, I ate something very bad and I'm extremely sick. valami nagyon rosszat ettem, és nagyon beteg lettem. No one was with me from the United States. Senki nem volt velem Amerikából. So I ended up trying to take care of myself, but I honestly thought I was going to die. Próbáltam magamat gyógyítani, de őszintén azt hittem, hogy meg fogok halni. When Byron arrived, he took me to the United States hospital. Amikor Byron megérkezett, akkor az Egyesült Államok kórházába vitt engem. During this mess, Ez alatt a káosz alatt I finally remembered I had Pure. végre leesett, hogy van nálam Pure. I took the Pure. Bevettem a Pure, Within an hour, I felt better. és egy óra alatt jobban éreztem. This is a true story. Ez egy igaz történet. And I did not think it was going to help me that much, but it did. És nem gondoltam, hogy ez ennyire fog nekem segíteni, de segített. I think it was because I probably ate something with bad bacteria, Ez valószínűleg azért volt, mert egy rossz baktériummal lehettem valamit. and by drinking Pure, I was able to settle myself. És a Pure azáltal, hogy vettem be Pure-t, le tudtam nyugtatni a gyomromat. It's amazing how we each have different bodies that do different things. Lenyűgöző, hogy milyen különbözőek a testeink, és milyen különböző dolgokat csinálnak. But just like we all need positive touch, De ugyanúgy, ahogy mindannyiunknak szüksége van pozitív érintésre, your cells need positive ingredients. a sejtjeidnek pozitív összetevőkre van szüksége a testedben. It's a privilege to be here. I appreciate your time tonight. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy itt lehettem, és nagyon értékelem az időtöket. Thank you. Köszönöm. We love you so much. Yes, we are very happy that you are here. And Ja, nagyon-nagyon szeretünk téged, köszönjük, hogy itt vagy. yes, I would like to give you a little present.
ajándékot adni In the name neked of my team. a csapatom nevében. And this is work of the most fair keramist. Mondom, jobb volna is a This is the work of the most famous Hungarian keramist, and even Byron, you know the white job. Yes, for you. Thanks for you. Okay. Thank you so much. Thank you, Esther. Oh! Ügyes, nem? Sokkal okosabb. Igen. Ez igaz. Igaz. Tanultam sok egy dolgot régebben, és az nagyon fontos hozni okosabb ember a környezetben. Akkor menjük dolgok. Mennek előre. Szóval, igen, szóval ez nagyon fontos, hogy meséltem, hogy a termékek működnek, hogy adnak velemény az embereknek. Ha nem, akkor hiába dolgozunk, hiába itt vagyunk, és tudjuk ezt az időt együtt. Hiába, ha összeszámolom, majdnem 8 éve, több mint 8 éve itt vagyok a Rénynél, és ha visszanézek, több mint 120-130 nap az úton vagyok évente. Szóval ha összeszámolom, egy pár éve nem vagyok otthon. Nem? Egy pár éve. Szóval ha ez nem igaz, és ha igaz, nem tudunk változni embereknek az életét ezekkel a termékekkel, akkor hiába csinálom. Hiába csinálni. De ez nem hiába, hanem igazán változunk életeket minden nap. És azért meg egyszer itt vagyok. So you know, it really is important that what we do makes a difference. Ez tényleg nagyon fontos nekem, hogy amit csinálunk, az egy különbséget tesz. And the thing that I love is not only does it make a difference now, but it's going to make a difference in the future. És amit én nagyon szeretek, hogy nem csak most csinál változást, de később is fog a jövőben. Because, and once again, there are people here in this room Mert vannak emberek itt ebben a szobában, that were with Rain akik a Rénnál voltak, when we didn't have Christina Cook, amikor még nem volt nekünk a Krisztina Cook. when we didn't have Reverie or Form or Bend or Core, Amikor nem volt semmi igazából a szólón kívül. when we didn't have a lot of things. Amikor sok dolog nem volt még nekünk. But because there were people that believed De mivel voltak emberek, akik hittek bennünk, and we acted mi tettünk, and we got customers és lettek vásárlóink, and we created volume and sales, és nagyon nagy forgalmat teremtettünk, we've been able to grow. ezért mi tudtunk nőni, We've been able to invest. tudtunk befektetni. We've been able to do studies. Ja, tanulmányokat Research. tudtunk folytatni. We've been able to get more people. Több embert tudtunk szerezni. So what excites me Úgyhogy ami engem nagyon izgat, is what are we going to be able to do in 5 years? az, hogy mit fogunk tudni csinálni 5 éven belül. What are we going to be able to figure out in 10 years Mire fogunk rájönni 10 év múlva. with seeds Az magukkal, that we wouldn't have amik nekünk nem lenne, if we didn't have people now hogyha nem lennének most embereink, believe akik hisznek and act? és tesznek is érte. Okay? So we're going to be able to do things and have things that we otherwise would not have. Olyan dolgokat fogunk tudni csinálni, és olyan dolgaink lesznek, amik másképp egyszerűen nem adatnának meg. So what we do does matter. Úgyhogy amit csinálunk, az igenis számít. The fact that we've been here does matter. Az, hogy itt vagyunk, az igenis számít. So hopefully the fact that I'm here again, Remélhetőleg az is, hogy én most itt vagyok megint, it does matter. számít. I'm not saying anything new. Nem mondok semmi újat. When I was here in the past, Amikor itt voltam a múltban, I talked about seeds. beszéltem a magukról. When I was here before that, Amikor azelőtt voltam itt, I talked about akkor seeds. is beszéltem a Okay? magukról. Before that, I talked about seeds. És azelőtt is beszéltem a But magukról. we keep talking, De mi folyamatosan beszélünk. and we keep doing, És folyamatosan teszünk. and we keep growing. És növünk is. So thank you.
Úgyhogy köszönöm, for being here. hogy itt vagytok. Thank you for those that have been here. És köszönöm azoknak, akik már itt vannak egy ideje. Because you might not think it matters, Mert nem, lehet, hogy azt hiszed, hogy ez nem számít, but it does. de számít. And it's going to matter for a lot of people in the future too. És nagyon sok embernek fog ez még számítani a jövőben. Because our products work. Mert a termékeink működnek. And we continue to expand. És folyamatosan terjeszkedünk. And we continue to give back. És folyamatosan adunk vissza. And we continue to do studies. És folyamatosan újabb tanulmányokat csinálunk. But the difference that we continue to make És a különbség, amit mi folyamatosan teremtünk, just gets bigger. az folyamatosan nő. Okay, and at the World Seed Summit we're going to be having next month. És az egész világon a MAG rendezvény, ami nekünk következő summit. Next month we're doing Ja, a a big convention. következő hónapban lesz egy ilyen nagy rendezvény. Okay, we're going to share with everybody, and you'll find out Mindenkivel meg fogjuk osztani, és majd nektek hozzátok is el fog jutni, when we come out with a new product. amikor egy új termékkel jövünk elő. But we're also going to do something we've never done before. De fogunk valamit csinálni, amit még sosem csináltunk. We're going to let people know all the things we're working on. Mi megmondjuk az embereknek az összes dolgot, amivel mi most dolgozunk. Like Christina talked about. Amiről a Krisztina beszélt. It's not one product, and it's not two, and it's not three. There's a lot of things that we're working on. Ez nem egy, kettő vagy három termék, rengeteg dolgon dolgozunk jelenleg. And our products that we started with, És a termékek, amikkel mi indultunk, like Soul, mint a Soul, everybody needs. mindenkinek szüksége van rájuk. Core, A Core, everybody needs. mindenkinek szüksége van rá. Pure, A Pure, everybody needs. mindenkinek szüksége van rá. But you're also going to start seeing products De most fogtok látni termékeket, that focus on specific things amik adott dolgokra koncentrálnak. that people that are dealing with things, these people need. De And these people. amiknek egy adott embereknek lesz majd csak szüksége. Okay? And we've got a lot of new projects that we've been doing the last year too. Nagyon sok projektünk van, ami már dolgozunk. Where when we make a difference and try to give back, Amikor mi valami változást érünk el és próbálunk visszaadni az embereknek, our goal isn't to donate one time. nem az a célunk, hogy egyszer adományozzunk, Our goal is to change a community. az a célunk, hogy egy társadalmat megváltoztassunk, egy társaságot. Change and focus on something long term, not one time here's some money, one time here's some product. Nem az, hogy egyszer odaadunk egy kis pénzt, egy kis terméket, hanem egy hosszú távú változást érünk el. So when we commit to something, Úgyhogy amikor elköteleződünk valami felé, it's a long-term commitment. ez egy nagyon hosszú távú elköteleződés. We want to impact, Szeretnénk hatással lenni like I said, communities. Társadalmaknak. So we've already donated over 300,000 trees. Már több mint 300 000 fát adományoztunk. We've already helped with orphanages and schools and libraries and all these things. Gyermekotthonokkal, iskoláknak, könyvtáraknak segítettünk. But we've got a lot of other projects that we've been doing, De nagyon sok más projekt is van, amin dolgoztunk, and many more. és még jó sok jön. And once again, we're able to do this. És azért vagyunk képesek ezt csinálni. We have a charity, Seeds for Change Foundation. Van egy alapítványunk, a Seeds for Change, But it's directly connected with RAIN. de ez közvetlenül kapcsolatban van a RAIN-nel. That's usually the problem with the charity. Általában ez a probléma az alapítványokkal. When I talk to people who run a charity or in charities, Amikor beszélek emberekkel, akik alapítványokban dolgoznak, vagy azokat irányítanak, they always say, mindig azt mondják, we would do more többet csinálnánk, if we had more, hogyha többünk lenne, but we don't have more. de nekünk nincs többünk. We got to get people to donate. Kell, hogy az emberek folyamatosan adományozzanak nekünk. So the thing that I love about RAIN Amit én szeretek a RAIN-ben, is RAIN is the engine. hogy a RAIN az a motorja. Igen. Okay? So as RAIN grows, Ahogy a RAIN nő, as RAIN continues to expand, ahogy a RAIN terjeszkedik, so does this. ez is Automatically. automatikusan. Because it fuels it. Mert ez az, ami tölti. So it really is one of those things, Ez igazából az egyik azoknak a dolgoknak, that just like our company, we're trying to leave a legacy. csak ugyanúgy, mint a cégünkkel próbálunk egy örökséget hagyni. We have the heart of a charity. Nekünk megvan egy alapítványnak a szíve, We have the purpose of a charity. megvan egy alapítványnak a célja, But we're a business.
De mi egy üzlet vagyunk, egy biznisz for vagyunk. profit Amiből profitálunk. that allows, changes lives here, but also changes lives there. Ami itt is megváltoztat életeket, de ott is megváltoztat életeket. All right, so we know, okay, we have this Oké, akkor nekünk ez most van. great products, Jó termék, you know, great opportunity. We have this platform. jó lehetőség, itt van mindenkinek ez a platform. But what did we choose? De mi az, amit mi választunk? How do we get it to the world? Hogyan adjuk ezt át a világnak? We choose networking. Mi a hálózatépítést választottuk. That's what we chose. Az az, amit mi választottunk. Because it's changed my life. Mert ez megváltoztatta az én életemet. I believe in it. És én hiszek ebben. And I want to change other people's És lives. én szeretném megváltoztatni a több embernek is az életét. So if that's what we chose, Úgyhogy ez az, amit mi választottunk. the only way we get it out there Az egyetlen módja annak, hogy ezt elterjesszük, is through people. az az embereken Only way. keresztül van. Az egyetlen módszer ez. Okay? We could, like I said earlier, we could go different routes, Tudnánk más utakon menni, but we don't want to. de nem akarunk. This world is changing. A világ változik, Okay, and it scares a lot of industries, és ez nagyon sok iparágat megijeszt, but it doesn't scare us. de minket nem ijeszt meg. Technology empowers us. A technológia lehetőségeket ad nekünk. Think about it. Gondolkodjatok ezen. What has technology done in the last 10 years? Mit csinált a technológia az elmúlt 10 évben? It's made the world small. A világot kicsivé tette. It's made the world more of a community. Jobban egy társasággá tette a világot. And we can do things today that we couldn't do 10 years ago. És olyan dolgokat tudunk ma csinálni, amiket 10 évvel ezelőtt nem tudtunk. And I believe that this is the future. És azt hiszem, hogy ez a jövő. Right here. Itt a kezemben. All the kids. Az összes gyerek. Where's their face? Where's their face? Yeah, where's their face? Hol van az arcuk? One kid Egyik gyerek, or most of them? vagy a legtöbb gyerek. This really is the future. Ez igazából a jövő. If we're not here, Hogyha nem vagyunk itt, we're going to miss it. akkor lekésünk róla. But who's ever sent a text before? Ki az, aki már küldött üzenetet? Okay. Who's sent a picture? Ki küldött már képet? Okay. We can do that. Most már tudjuk ezt csinálni. We can talk like this, Tudunk így is beszélni, but we can talk through this. de azon keresztül is tudunk beszélni. To who? Kivel? Where? Hol? Pretty much everywhere. Bárhol. Everywhere. Bárhol. I have a daughter. Nekem van egy lányom, She's 14. 14 éves, She's a dancer. I have 2 girls, 2 boys. egy táncos, nekem amúgy 2 lányom és 2 fiam van. At my house, about every other week, Minden második héten a házamban something shows up valaki jön from a company. egy cégtől, And I ask her, did you buy this? és megkérdezem tőle, hogy te vetted ezt? She's like, no. Mondja, hogy nem. So companies just send her stuff A cégek csak küldenek neki dolgokat, ez a lánya, because she asks for it, mert megkéri őket, because she likes it, mert ő szereti. because she says, if you send me that, I'll show it to everybody. Mert azt mondja, hogy ha nekem ezt elküldöd, akkor én mindenkinek megmutatom. And she gets stuff sent to her like every other week. És majdnem minden héten küldenek neki dolgokat. Protein bars, Fehérje phone szeretet, cases, telefontokokat, dance clothes. táncruhákat. I didn't teach her how to do that. Nem én tanítottam meg, hogy hogyan csinálja. She just does it. Ő csak egyszerűen csinálja. Okay, and once again, it's something that they're used to. És ehhez ők hozzá vannak szokva. But I think more and more people in the future, De szerintem egyre több ember a jövőben they don't want to have to go to work. nem azért akarnak munkába menni, hogy dolgozzanak. They want to be able to work wherever they are. Szeretnének képesek lenni arra, hogy bárhol dolgozzanak. Whether it's home or at a sporting event or on vacation. Akár otthon, akár egy sporteseményen, akár a vakációjukon. And if they have this, És hogyha nekik ez megvan, they can work anywhere. bárhol tudnak dolgozni. Okay, and that's the beauty of where this world is going. És ez a szépsége annak, hogy hova megy ez a világ. If we're in front of it, Hogyha előtte vagyunk. if it helps you, Hogyha segít nekünk. it helps us. Igen, hogy nekünk segít. Hogy segít nekünk. So we have all these ways we pay. Megvan ez a rengeteg módja annak, ahogy mi fizetünk. Okay. Our goal is to empower people. Az a célunk, hogy lehetőséget adjunk az embereknek. So
What does all this mean to you? És ez nektek mit jelent? Is if you help us get it to the world, Hogyha segítetek nekünk ezt eljutatni a világhoz, we pay you. akkor fizetünk nektek. Not the first time, Nem először, every time. minden alkalommal. So it's almost like, Coca-Cola. Majdnem olyan, mint a Coca-Cola. Let's say Coca-Cola is not in Hungary Mondjuk, hogy a Coca-Cola nincsen Magyarországon. or the world, Vagy a világon. and they come to you És oda jönnek hozzá. and they say, hey, we've got this drink. És azt mondják, hogy nekünk van ez az italunk, If you help us get it out there, hogyha segítesz nekünk elterjeszteni, when somebody twists the tap amikor valaki letekeri a kupakot, and drinks it, és megissza, every time minden egyes alkalommal, we pay you. akkor fizetünk neked. Every time. Minden alkalommal. If we have that opportunity, Hogy nekünk megvan ez a lehetőség, what would we do? mit csinálnánk? If it's not there, Hogyha nincs but ott, we can take it there de mi oda tudjuk vinni, and not benefit now, és nem csak most ez belőle hasznunk, but benefit in 5 years and 10 years. de 5 év múlva, 10 év múlva. That's the beauty of what we have. Ez a szépsége annak, ami nekünk most van. But it's not Coke. De ez nem kóla, It's health. hanem egészség. It's wellness. Wellness. Okay? And so our goal is to empower people. Az a célom, hogy lehetőséget adjunk az embereknek, And I want to help the masses. és szeretnék a tömegeken segíteni. I want the masses to win. Azt akarom, hogy a tömegek nyerjenek. And I know they can. És tudom, hogy tudnak. Not just the wealthy countries, Nem csak a gazdag országok, but the poor countries. de a szegény országok is. Anybody that has a desire, Mindenki, akiben van egy vágy, passion, szenvedély, and is willing to be teachable and share, és hajlandó tanulni és megosztani, can win. tud nyerni. How do I know? Honnan tudom? Because we grow in poor markets. Mert We grow. In poor markets. Ja, mert szegény piacokon is növünk. We have people making a lot of money. Van sok ember, aki sok pénzt keres. In Nigeria, Nigériában. the average income Az átlagfizetés is under $100. kevesebb, mint $100. And they win. És mégis nyernek. And we see that happen in Mexico, És láttuk ezt megtörténni Mexikóban is, but I also see it happen in rich countries. de gazdag országokban is. We grow in Norway, Norvégiában, okay, we grow in the United States. Amerikában is növünk, So it works everywhere és hogy mindenhol működik. if we work. Hogyha mi is teszünk érte, dolgozunk. We have to work. Nekünk kell dolgozni. So how do we pay? Úgyhogy hogyan fizetünk? Okay, we have a customer program, Van egy vásárlói programunk, and we pay 40% of the QV. és a QV-nek a 40%-át fizetjük. So on a box of Soul, Úgyhogy egy doboz szól után 5,640. 5600 forintot kapsz. Not the first time, Nem legelőször csak, every time. minden alkalommal. So what if you got 10 customers? Szóval mi van akkor, hogyha van 10 vásárlód, You get over 50,000 for it every week, or every month, sorry. Akkor több mint 50 000 forintot kapsz havonta. What if you get 20 customers? Mi van, hogyha van 20 vásárlód? Okay, let's say you went and got a rental property. Mondjuk, hogy van egy ilyen bérbeadható tulajdonod, ingatlanod. You get a loan, you go get a flat, Veszel fel egy hitelt, veszel egy lakást, you find somebody to rent, találsz valakit, aki ezt kiveszi, they pay you, ők fizetnek neked, you pay the bank, te fizeted a bankot, keep the difference. és megkapod a különbséget. How much would you make? Mennyit keresnél? $100, $200 $100-200 every month havonta? for all that risk? És azzal a kockázattal együtt. What's easier? Mi az, ami könnyebb? That Az, or a couple customers? vagy egy pár vásárló? This is easier, Ez egyszerű. less risky, Kevésbé kockázatos. and it's residual. Comes in every month. Ja, igen, és ez folyamatosan ismétlődik. Every time they buy, you get paid. Minden alkalommal, amikor ők vásárolnak, te kapsz pénzt. Okay, so this is very aggressive. Ez nagyon agresszív. Okay, I've been in this industry. It's not usually this good. Én egy ideje már ebben az iparágban vagyok, és ez általában nem ilyen jó. 40%? 40%. My first company. Az én első cégem, I had the top level when I was 28. 28 éves koromban a csúcson voltam. Okay, I made a lot of money. Sok pénzt kerestem. Okay, saw a lot of success. Sok sikert láttam. Do you know what I got paid on my customers? Tudjátok, hogy mennyit kaptam a vásárlóim után? 9%. 9%-ot.
9, not 40. nem 40-et, And then if I had a lot of customers, és hogyha volt jó sok vásárlóm, it went to 12%. akkor 12%-ra. And if I had a lot more customers, Ha még több vásárlóm volt, it went up. növekedett még. I could make up to 20%. Már majdnem 20%-ot is el tudtam érni. Awesome. Szuper. Your first box, Az első dobozod 40. 40%. Right out the gate. Már a induláskor. That's what we pay. Szóval ez, amit fizetünk. We also have a way for your customers to get their product free. Van egy olyan módszerünk is, amivel a vásárlóid ingyen tudnak termékhez jutni. If your customer likes the product, Hogyha a vásárlónak tetszik a termék, and because of them, 3 other customers buy that és product, hogyha miattuk 3 másik vásárló megveszi a terméket, we give them that product free. akkor ingyen adjuk nekik a terméket. So if they go on social media, Hogyha felmennek mondjuk Instagramra, Facebookra, a social médiára, say, hey, this product was awesome, this is what it did for me. és azt mondják, hogy nézd, ez a termék, ez csúcs volt, és így változtattam meg nekem az életet. Anybody want to try? Bárki ki akarja ezt próbálni, And they get 3 people. és ha szereznek 3 ember, They're not a distributor, akkor még nem disztribútorok, but they can get their product free. de ingyen meg tudják kapni a terméket. So, once again, this is very innovative. Ez nagyon egy fejlett dolog. We have what's called a first order bonus. Van egy ilyen first order bónuszunk. So, if somebody wants to not be a customer but wants to join your team, Hogyha valaki nem csak vásárló akar lenni, hanem csatlakozni akar a csapatodhoz, they start with the kit or an amount of product. egy ilyen csomaggal kezdenek. It's product of volume, or it's a certain amount of products. Ez egy bizonyos mennyiségű termék. And we pay 40% of the volume on that first kit. És a 40%-át fizetjük a forgalomnak abból a csomagból. So that way, if you have to sit down with somebody at a coffee shop, Úgyhogy ha valakivel le kell ülnöd egy kávézóban, and they join, és ők csatlakoznak, you can pay for coffee. akkor fizethetsz a kávéért. It was worth your time. Megérte az idődet. It's not a ton of money, Nem rengeteg pénz, but it's extra de extra pénz, to help people get started. hogy az embereknek segítsen elindulni ebben a So you can make hundreds of dollars a week Tudsz több száz dollárt keresni hetente, from customers, vásárlókból, from first order bonuses, ebből az első megrendelési bónuszokból, from matching bonuses, a matching bónuszokból, which is this. ami ez. Okay, so if your person gets 40%, you get 40% off your person. Hogyha a te embered kap 40%-ot, akkor a te embered után kapsz 40%-ot. So they sponsor somebody, Ők szponzorálnak valakit, they get ők 40%, kapnak 40%-ot, but you get 10. de te kapsz 10-et. So you still get something for maybe helping out. Úgyhogy te még mindig kapsz valamit, hogy mondjuk segítesz nekik. Okay? And that's a matching bonus. És ez a matching bónusz. So we also have, I'm going to come back to that. Majd visszatérek ahhoz. We also have team commissions. Vannak ilyen csapatutalékok, team commissionek. Okay, and the reason we call it a team, Azért hívjuk csapatnak, because it's teamwork. mert ez csapatmunka. So there's a lot of networking companies, Van jó sok hálózatépítő cég, and a lot of it's not teamwork. és nagyon sok nem csapatmunka. They put the money Mert lefektetik a pénzt where it makes people be selfish. úgy, hogy az embereket önzővé teszi. They can't help their team. És nem tudnak segíteni a csapatuknak, They have to help them. mert maguknak kell segíteniük. And so more people don't win. Úgyhogy nem nyer több ember. We have to build down. Mi lefelé kell építkeznünk. So in the team commissions, in the dual team, Egy ilyen csapatutalék van, you have 2 legs, két lábad van, a left one and a right one. egy bal és egy jobb, You have 2 spots. 2 ilyen pontod van, And after they're full, és hogyha betelnek, you have to go down. lejjebb kell menned. Okay, I was in my first company, Az első cégemben, and a lot of older companies, és jó sok idősebb cégben, you go wide. ők terjeszkednek így széltében. My first company, Én az első cégemnél, I personally sponsored én személyesen szponzoráltam 153 people. 153 ember. 153 people. 153 ember. Like this. Didn't help. One person didn't help the other person. Egy ember nem segített a másiknak. And if I was in the US, És amikor Amerikában voltam, I wasn't helping Canada. akkor nem segítettem Kanadának. And they'd say, help me. És mondanák, hogy segítsél. And if I was in Asia, És hogyha Ázsiában voltam, I wasn't helping Canada. nem segítettem And Kanadának. I'm spinning plates, És így már így próbálom egyesülni a tányérokat, trying to help everybody. hogy mindenkinek tudjak segíteni. But the beautiful thing about this, De ennek az a szépsége, if I'm in Hungary, hogyha én Magyarországon vagyok, and then we open up
Romania, és utána megnyitjuk when I'm Romániát, in Romania, akkor Romániában I'm vagyok. helping my team in Hungary. De még mindig segítek a magyar csapatomnak. And when I'm in the next country, És amikor a következő I'm országban helping vagyok, this one. akkor is segítek neki. Because I'm building down. Mert lefelé építkezem. Okay. So, does this sound like teamwork? Ez úgy hangzik, mint egy olyan csapatmunka lenne, ugye? If I were to say, Ez úgy hangzik, mint hogy a csapatmunka lenne ez a kérdés, arra amit mondani fog. if I say that your people, let's say I was your upline, Mondjuk, hogy én vagyok a te felső vonalad, and we were building wide. és mi széltében terjeszkedünk. If I say, your people are mine, Hogyha azt mondom, hogy a te embereid az enyémek, and my people és az én embereim, are mine, azok is az enyémek, is that teamwork? az csapatmunka? Everybody's mine. Mindenki az enyém. Teamwork A csapatmunka, is if I can say, your people are mine, hogyha azt mondod, hogy a te embereid az enyémek, my people are és yours, az én embereim a tiédek, and your people can help each other. és a te embereid tudnak egymásnak segíteni, Because we build down. mert lefelé építkezünk. That's teamwork. Ez a csapatmunka. And even though there's two teams, És bár 2 csapat van, we pay on a cycle. de egy ilyen ciklusban fizetünk. When there's 300 points here, Amikor itt van 300 pont, and 300 points here, és ott másik oldalon is van 300 pont, one cycle. akkor az egy ciklus. And we pay 30 US dollars. És 30 amerikai dollárt fizetünk. Every cycle. Minden ciklusért, minden körért. And so sometimes you have a strong leg, Néha van egy erős lábad, and you have to catch up with the és a left. másiknak így fel kell zárkóznia. And I know that can be És frustrating, tudom, hogy ez frusztráló tud lenni, but it's not more frustrating than trying to have 12 legs like this, de nem frusztráló, mint amikor azt próbálod elérni, hogy 12 lábad legyen, or 15 legs. vagy 15. Okay? That's more frustrating. Az sokkal frusztráló. And here's the difference here, És itt a különbség, is if there, let's say, mondjuk, hogy there was volume left over, hogyha marad még egy kis forgalmad, because you didn't have matching volume to cycle. mert a ciklusban a másik oldalon nem volt egyenlő forgalmad, What happens in the other companies mert mi történik a többi cégnél, when there's volume left over? amikor van még maradék forgalmad, Let's say you didn't have enough leaders wide mondjuk, hogy nem volt elég sok vezetőd itt széltében, to get commissions deep, hogy mélyre tud menni a jutalékokkal, and there's cells down here, és ott még vannak lent kis cellák, sejtek. but you didn't reach them. Sales. Eladások, de őket nem érted el. What happens to those? Mi történik azzal? In other companies, Más cégeknél it's gone. eltűnnek. It's gone. Egyszerűen eltűnnek. Sorry, Bocsi, so close. tök közel voltál. Gone. You start over. De eltűnnek és újra kezded. So some people might say, oh, Byron, I have like 100,000 points in my life. Szóval valaki mondhatna, hogy jaj, Byron, van 100 000 pontom a Or I have all this volume, vagy van itt ez a rengeteg forgalom. but I can't get paid it. De nem fizetek érte. And I say, you hear what you're saying? És akkor így mondom, hogy hallod, amit mondasz? You have points in one leg. Vannak egy lábon pontjai. All you have to do is match it. Az egyetlen dolog, amit neked kell tenned, hogy a másik oldalon... Sales that happened months ago, Az eladások, amik hónapokkal ezelőtt történtek, you can still get paid on. még mindig tudsz értük fizetést kapni. Why is that a problem? Miért probléma ez? Do you want it to be zero? Azt akarod, hogy nulla legyen? Because that's what it is in another company. Mert másik cégeknél ez így működik. That's how it works. Így működik. You didn't get it? Nem kaptad meg, Gone. akkor elveszed. The owners buy a new jet. A tulajdonos vesz magának egy új jetet. Okay? Gone. Elveszed. So that's what I love about what we do. Úgyhogy ez az, amit én szeretek abban, amit mi csinálunk. So we're trying to duplicate. Próbálunk meg osztódni. What is the lowest number Mi a legalacsonyabb szám, we can have ami nekünk lehet, for duplication to happen? ahhoz, hogy az osztódás megtörténjen. Okay, if I'm one person Ha én egy ember vagyok, and I get one person, és szerzek egy embert, that's not duplication. az nem a duplikálás, That's replication. az csak terjesztés, replikáció. Yeah. Okay? That's replication, Másolódás. okay? But if I'm one De hogyha én vagyok egy, and I want exponential growth, de hogyha exponenciális növekedést akarok, what's the lowest number mi a legkisebb szám, I can have ami nekem lehet to create growth? ahhoz, hogy növekedjek? 2. 2. I can't go any less.
Annál nem lehet kevesebb. I can't go. I mean, we're at 2. 2. Okay, that's what we require. Csak ennyit kérünk. Not 5, Nem 5, not 10, nem 10, 2. 2. So that's where we're at. Itt tartunk most. And we try to teach people how to go out there and get theirs. És megpróbáljuk megtanítani az embereknek, hogy hogyan szerezzék meg saját maguknak. So we pay 334 cycles a week per position, up to. Úgyhogy mi fizetünk 334 cycles. 334 ciklust fizetünk embereknek per month. Up to. Maximum annyi ciklusonként. Per position. Pozíciónként. That's $10,020 Ez $10,020 every week minden héten. per position. Pozíciónként. So if you have 3 positions Hogyha van 3 pozíciód, and you max those out, and they're maxed out as far ja, as és hogyha így kimaxolták a dolgot, $30,060. $30,060. Excuse me, I'm drinking down the wrong. Bocsánat. Drink break. Sunat. So this once again, this is your best friend. Ez a legjobb barátod. Some people might not like it Van pár ember, aki It's your best friend. de ez a legjobb barátod. because I've seen people Mert én láttam embereket, work for years. akik éveken keresztül They've dolgoztak, got a lot of points here. és nagyon sok pontot összegyűjtöttek itt. They find one leader Egyetlen One. vezetőt találnak on this side, ezen az oldalon, and their check goes from this és a fizetésük innen to this akkorára. overnight. Egy éjszaka alatt. Why? Miért? Because all those points Mert az az összes pont on the strong side az erős oldalon are still there még mindig ott vannak. from a year ago. Egy évvel ezelőttről. That's a blessing. Ez egy áldás. Okay? So sometimes people will say, no, that's hard. Néha azt mondják az emberek, hogy jaj, nem, ez nehéz. I can't make it one. De én nem tudom ezt egyé tenni. The lowest I can go is 2. A legalacsonyabb, amit lehet, az a 2. That's where we're at. Mi itt vagyunk most. Okay, and then other people in your team, És a többi mások a csapatodban, when they get team commissions, amikor ők kapnak csapatjutalékot, you have the opportunity to get a percentage of bonus off of what they did. You get a percentage. You can earn a percentage of what they got paid. Ja, és hogy te is keresel egy adott százalékát annak, amit ők kerestek. Okay, they did sales. Ők nekik vannak eladásai, They created volume. teremtett forgalmat, You got paid on that volume. és te kapsz fizetést ezután a forgalom után. They get a check off that volume, Ők kapnak egy ilyen fizetést. and you get paid again off their check. És az És ez az ő commission. Yeah. És te az ő jutalék után is kapsz egy bizonyos százalékot. Okay, so that's not bad. Az nem rossz. Okay, once again, the company that I was in, A cég, amiben én voltam, that I started with. amivel én kezdtem, Do you know what I got paid off my team? tudjátok, hogy én mit kaptam a csapatom után? We did millions and millions and millions of dollars. Több millió dollár. Okay, and you know what I got paid? És tudjátok, hogy én mit kerestem? The max, A maximum 5%. 5%-ot ebből a pénzből, amit ők termeltek. 5%-ot. Okay. So I had to do $1 million. Úgyhogy kellett termelnem $1 millió. Or let's just do this. I had to do $100,000 Mondjuk, hogy $100,000, to make $5,000. hogy legyen $5,000. If I had enough leaders. Hogyha volt elég vezető. If everything was perfect. Hogyha minden tökéletes volt. Okay? We pay, I mean the cycle's better than that. Ez a ciklus is sokkal jobban. And then we pay again. És utána megint fizetünk. And then we pay again. És utána megint fizetünk. Okay? We have rank advancement bonuses. Vannak ilyen szintlépési bónuszok. So this is in USD. Ezek amerikai dollárok. So when somebody as your team grows, Ahogy nő a csapatod, you get paid, you hit new levels or new ranks. új rangokat érsz el, szinteket. And this is one time. És ez egyszeri alkalommal történik. But if you add up all these bonuses, De ha ezt az összes jutalékot összeadod, it's over $375,000 US. több mint 375,000 amerikai dollár. Okay?
Even if it took még akkor is, hogyha ez years and years and years, több évbe telt, it's still worth it. még akkor is megéri. Just for this. Csak ezért. Hundreds of thousands of US dollars. Több százezer amerikai dollár. Did you say hundreds? Yeah, több százezer. Okay. Okay, then after you hit that rank, És miután eléred ezt a szintet, we have what's called a lifestyle bonus. van ez, amit úgy hívnak, hogy az életstílus bónusz. So once you hit it again, Hogyha még egyszer eléred, so for example, you hit diamond, mondjuk, hogy eléred a gyémántot, we'll pay you $5,000. fizetünk neked $5000, But let's say you keep hitting it. de mondjuk, hogy folyamatosan eléred a gyémántot, After that, we pay you an additional $400 US every week. utána neked minden héten fizetünk egy plusz $400. Okay, so call it a car bonus, Mondjuk hívhatod ezt egy ilyen kocsi bónusznak, a house bonus, egy ház bónusznak, a travel egy bonus, utazási whatever you bónusznak, want. bármi, amit akarsz. Our goal is to help improve your lifestyle. Az a célunk, hogy segítsünk az életstíluson javítani. Okay, like for example, we have obviously leaders that get paid lifestyle bonuses every week. És vannak vezetőink, akik minden héten kapnak ilyen lifestyle bónuszt. Here. Itt is. So it's amazing. Ez tényleg lenyűgöző. So I know all of that can be confusing. Tudom, hogy ez egy kicsit zavaros lehet. Okay, it's a lot of Ez information. nagyon sok információ. So here's what I tell people. Úgyhogy amit én az embereknek mondani szoktam, When somebody joins the business, amikor valaki csatlakozik az üzlethez, there's three things 3 dolog we van, need him to do. amit kell csinálniuk. Okay, so if I'm a leader Hogyha én egy vezető vagyok, and you joined my team, és te beléptél a csapatomba, my goal for you, az én célom számodra three things. 3 dolog. First one, Első, I want your money back. akarom vissza a pénzedet. So the money that you invested to start and buy product and get going, Azért, hogy akkor a pénz, amit befektettél arra, hogy megvedd a terméket, és hogy elkezd az üzletet. I want you to get that back. Szeretném, hogyha te ezt visszakapnál. Second, Második, I want you to get product free every month. szeretném, ha ingyen kapnád a terméket minden hónapban. Because if you make your money back Még ahogyha visszaszerzed a pénzedet, and you get product free, és ingyen kapsz terméket, why would you stop? miért fejeznéd be? Miért hagynád ott? Why would somebody stop? Miért hagyná ezt valaki ott? They won't. Nem fogják. And then the third thing I want, És a harmadik dolog, amit akarok, I need you to go to a meeting, az az, hogy menjél el egy meetingre, a bigger event. egy nagyobb eseményre. Why? Miért? Because when someone joins your business, Mert amikor valaki csatlakozik az üzletedhez, they're not really in. még nem annyira vannak igazán benne. They're not in. De még nem They joined, csatlakoztak, but they're not in. de még nem igazán részesei ennek. They're in Beléptek, when they come to an event. ja, vagy akkor lesznek igazán részesei, hogyha eljöttek egy eseményre. And there's a feeling in the room. És ott van egy ilyen hangulat a szobában, egy érzés. They hear the science. Ők hallják a tudományos részét. They hear from people who've done it. Olyan emberektől hallanak, akik megcsinálták, And they start to believe a little bit more. és utána egy kicsit jobban kezdenek And it goes hinni. deeper and deeper. Egyre mélyebbre megy bennük ez az info. Now they're in. És akkor majd igazából I know that. lesznek. És én ezt I've tudom. been doing this for 16 years. Már 16 éve csinálom. That's it. Those are the three things. Ez a 3 dolog az. So how do we help that happen? Szóval, hogy hogyan segítünk annak, hogy segítünk ebben a történésben, hogy ez megtörténjen? This. Ezzel. This is the secret. Ez a titok. Okay? It looks like a Lego. Olyan, mint egy Lego. Okay? I put it like a Lego because you want to create Legos in your business. Azért csináltam ilyen Lego alakúra, mert neked Legókra vannak szükségeid az üzletedben. And so what you want to do Amit neked kell majd csinálni, vagy is that szeretnéd if you csinálni. join my business, Hogyha te csatlakozol hozzám, here's what I want to do with you. az itt van, amit én szeretnék veled I'm csinálni. gonna help you get 2 customers. Segíteni fogok neked szerezni 2 vásárlót. I want to help you find 2 ring partners. Szeretnék neked segíteni szerezni 2 ring partnert. And then we're going to help these 2 people do the same thing to get to it. És utána annak a 2 embernek is fogunk segíteni, hogy ők ugyanezt megismételjék. If I do this, Hogyha én ezt megcsinálom, and these people duplicate és ezek az emberek osztódnak, duplikálnak, what you did, amit te csináltál, what do I mean by that? mit jelent ez? Okay, I mean usually whatever kit you join with, Általában bármilyen csomaggal csatlakozol, people come in with in your team.
people. Yeah, other people follow. Ugye, hogy a többi ember követi ezt a példádat. I see people that come in with a big kit. Látok embereket, akik ilyen nagy csomagokkal And a lot of people on their team come in with a big és kit. jó sok a többi ember is a csoportjában az. I see people come in with a small kit. Látok embereket, akik kisebb And that's what csoportokban duplicates. vannak. És ők ott az osztódik. Because a lot of times people say, hey, what did you do? És sokszor megkérdezik az emberek, hogy te mit csináltál. And they do what you did. És azt csinálják, amit te csináltál. So, whatever you did, Úgyhogy bármit is csináltál, let's say these people duplicate. mondjuk, hogy azok az emberek azt duplikálják. If they come in with the same kit you came in with, Hogyha ugyanazzal a csomaggal lépnek be, amivel te is beléptél, here's what happens. ami történni fog, You got your money back. visszakapod a pénzedet, And és this is a Rain partner team. ez itt egy Rain partner csapat. If everybody here purchases, Hogyha mindenki ott vásárol, which they did, amit ők igen megtettek már, then next month, akkor a következő hónapban your product's free. a terméked ingyen van. And the product that you got that was free És a termék, amit ingyen kaptál, qualifies you. kvalifikál, And we pay commissions on that. és arra is fizetünk jutalékot. So if somebody in your team Hogyha valaki a csapatodban gets a free box of product kap egy ingyen doboz rént from the company, a cégtől, do I pay commissions on that free box to you? fizetek én neked arra az ingyen dobozra jutalékot? Yes! Igen. I give the product free Én ingyen adom a terméket, and I pay you commissions. és még neked is fizetek jutalékot. Am I crazy? Örült vagyok? Crazy! But that's what I do. Igen, örült vagyok, de ezt csinálom. Second month, Második if hónap. all these people buy again, Hogyha mi az összes ember újra I vásárol, give you product free again. megint ingyen adom a terméket. Every month that these people buy, you get free product. Minden hónapban, hogyha ezek az emberek vásárolnak, akkor ingyen kapják a So if terméket. I do this, Hogyha ezt csinálom, what happened? mit történik? Money's back. Visszajön a pénz, Product free. ingyen termék, One more thing. és még egy dolog, Gotta get them to an event. és el kell jutatni őket egy eseményre. That's what I have to do. Az az, amit csinálni But I kell. can lock people in. This is a Lego. De ez olyan, mint egy Lego. Okay, now, if I give you a Lego, Hogyha én adok neked egy Legót, what can you build? mit tudsz vele építeni? Nothing. Semmit. If you have 5 Legos Hogyha van 5 Legód in your team, a csapatodban, what can you build? mit tudsz vele építeni? You start to build something. Valamit már tudsz építeni. If you have 100 Legos, Hogyha van 100 Legód, what can you build? mit tudsz építeni? A lot of things. Jó sok dolgot. 1,000 Legos. Vagy 1000 Legód. Whatever you want. Bármit, amit csak akarsz. So think of that as freedom. Úgyhogy gondolj erre szabadságként. What kind of freedom do you want? Milyen fajta szabadságot szeretnél? What kind of lifestyle do you want? Milyen életstílus szeretnél? The more Legos, De minél több a Legód, the more freedom. annál szabadabb vagy. If you have 100 Rain partner teams in your team, Vagy ha van 100 Rain partner csapatod a csapatodban, that's freedom. az szabadság. If you have 1,000, Hogyha van ez 1000, anything you want. akkor bármi, amit csak szeretnél. That's what we're talking about. Erről beszélünk. This. Erről. Let's not complicate it. Nem komplikált. It's not complicated. Tényleg nem komplikált. Do you want to know the groups that move really fast? Tudni akarjátok, hogy a csoportok, akik nagyon gyorsan nőnek? Okay, in the last 2 to 3 weeks, Az elmúlt 2-3 hétben I've had over 150 rank advancements. több mint 100 150. több mint 100 Advancement is wrong. Tippeli, when you reach a rank. Yes, reach your rank. Több mint 150. 150. Több mint 150 ilyen szintű ugrásom volt. Okay, 150 the last 2 to 3 weeks. 150 csak az elmúlt 2-3 hétben. Just in Nigeria. Csak Nigériában. Just Nigeria. Csak Nigériában. We have new diamonds. Új gyémántjaink vannak. How? Hogyan? They do this. Csak ez. Everybody does this. Mindenki ezt csinálja. Somebody joins. Valaki belép, This is what they teach. ez az, amit tanítanak. Do this. Csináld ezt, They get people. ők szereznek They embereket, say, do this. és azt mondják, hogy csináld ezt. Create Legos. Csináljatok legókat. Create freedom. Szerezzetek szabadságot. Freedom. Szabadságot. And they do it. És megcsinálják. Everybody's marching to the same beat. Mindenki ugyanarra az ütemre lépeket. Not complicated. Nem komplikált. They don't have to be doctors. Nem kell, hogy orvosok They're not legyenek, scientists. nem tudósok. I don't need you to be a scientist. Nem kell nekem, hogy tudós legyél. I
I think Christina's already good enough. Szerintem a Krisztina már elég jó. Okay? We have her. Mert nekünk ő van. We don't need to be. Nekünk nem kell egy. We do this. Mi csak ezt csináljuk. Okay. And if you do this, És hogyha te is ezt csinálod, all the things that I shared with you on comp plan ugyanazok a dolgok, amiket én elmondtam a kompenzációs tervben, accidentally happen. Véletlenül meg fog történni. Accidentally. They just happen. Jó, ez csak megtörtént. Okay? So, if you get 2 customers, do you get paid a customer bonus? Hogyha van 2 vásárlód, akkor kapsz vásárlói bónusz? Of course. Persze. If you get 2 people, Hogyha van 2 embered, do you get a first order bonus? kapsz első order bónusz. Yeah. Yes. Okay, Igen. if you help 2 people get 2 people, Hogyha segítesz 2 embernek 2 embert szerezni, do you get a matching bonus? kapsz matching bónusz. Yes. Igen. If you have 2 people and they have volume, do you get team commissions? Hogyha van 2 embered, akiknek van forgalma, akkor kapsz csapatjutalékot? Yes. Igen. As more people do this, do you get a gen match? És Do you match off their checks? hogy minél több ember csinálja, mindegyiknek a fizetéséből te is kapsz. Right? Yes. Igen. If this keeps happening, are you going to hit new ranks? Hogyha ez folyamatosan történik, akkor új szinteket fogsz elérni? Yes. Igen. Okay, are you going to get lifestyle bonuses? Fogsz kapni életstílus bónuszt? Igen. Azért mondtam, hogy ha ezt csináljuk, kapunk, lehet, hogy nem ma, de ha ez második, mindent kapunk. Mindent. Meg is ha értem az egészet el. Ez nem számít. Ha csak ezt csinálom, és a csoportom ezt csinálja, akkor ez történik. És so, nem mondanám, hogy könnyű, mert ez nem könnyű, de ez, how to say it, simple. De egyszerű. Egyszerű. Nem könnyű, de egyszerű. You can do this. Who thinks you can do this? Ki gondolja, meg tudja csinálni? You can do this. I know it's doable. Tudom, hogy ez megcsinálható. Okay, we have people doing it all the De time. folyamatosan vannak emberek, akik ezt I teljesen. have new people doing it all the time. Folyamatosan jönnek új emberek, akik ezt megcsinálják. I have people that are in 10 times worse circumstances Vannak emberek, akik 10-szer rosszabb körülmények közül jönnek, that do it de még akkor is megcsinálják. because they make a decision. Mert eldöntik, They want freedom. hogy szabadságot akarnak. We have the platform. És nekünk megvan ez a platformunk a felületünk. Okay, we're willing to share it. És hajlandóak vagyunk ezen megosztozni. And that's basically it. És igazából ez a dolog. Okay? It's one of those things. Ez egyik azoknak a dolgoknak, Sometimes I get frustrated. néha frusztrál. I'm just so frustrated. Nagyon frusztrál. I'm like, how? Hogyan? I wish I had this 16 years ago. Bárcsak nekem lett volna ez 16 éve, I wish I did. I didn't. de nekem nem volt. I wish I did. És bárcsak lett But it volna. doesn't matter. De ez nem számít, We do now. mert most megvan. I don't need everybody. We don't need everybody. Nincs szükségünk mindenkire, We just need a few people csak egy pár emberre, that see it aki igazán látja and ezt, will do it és megcsinálja, and will teach it. és megtanítja. Okay? So there's 3 parts that are powerful. Úgyhogy 3 erőteljes rész van. First, you need to share the success of your leaders. Először meg kell osztoznod a vezetőidnek a sikerén, vagy meg kell osztanod a vezetőid sikerét, Because they've done it. mert ők megcsinálták. And that will help create credibility És az megbízhatóbbá tesz téged, until you do it. ameddig te megcsinálod, And then you do it. és utána te csinálod, Now you have your own story. és utána megvan a saját történeted. This is the most powerful. Ez a legerőteljesebb. The most powerful is the next step. Ja, okay, sorry. A legerőteljesebb az a következő lépés, And that is és az, when people in your team do it. amikor az emberek a csapatodban megcsinálják. Because then people look at you Mert akkor rád néznek az emberek, as somebody that can help others do it. úgy, mint egy emberre, aki tud a többi embernek segíteni abban, hogy ők is elérjék ezt. So when you do it, Amikor te megcsinálod, then you can teach others to do it. és meg tudod tanítani a többieknek, hogy megcsinálják, Your personal validation a te személyes érvényesítésed increases, fejlődik, megbízhatóságod. right?
So, there's really two paths. Úgyhogy igazából két út van. We either have customers, Vagy vásárlóink which is vannak, great, we love customers, we ami have a lot of nagyon them. jó, szeretjük a vásárlókat. Or we have rain partners. Vagy vannak rém partnereink. And then there's three types. És három típus van. First type, they want, once again, they want to just supplement their income. Az első típus az csak szeretné kiegészíteni a jövedelmét. They want a little extra money. Egy kis extra pénzt. It's great. Szuper. Second type is somebody who wants to replace their income. A második típus az az, aki szeretné helyettesíteni a bevételét. This is what I want to do. Ez az, amit én szeretnék csinálni. Full time. Teljes időben. Okay, and I want to grow. És szeretnék nőni. And then I have the third person, they want financial freedom. És utána van a harmadik ember, aki teljes pénzügyi szabadságot szeretne. They don't want to replace their income. Nem csak helyettesíteni szeretnék a... They want to double it, triple it, quadruple it. Megduplázni, triplázni. So we have a starter kit. Van egy... We have a starter kit? Yeah, like a pack to start with. Van egy Indulási csomag. csomagunk, indulási csomagunk, yes. For each of these. Az összeshez. And we have a path we can show you És van egy út, amit nektek meg tudom mutatni. based on what you want to accomplish. Az alapján, hogy mit szeretnél elérni. Okay? But De people are doing it every day. emberek minden nap megcsinálják ezt. We have new ranks all the time. Folyamatosan vannak új szintjeink. Okay, we're seeing growth. Folyamatosan növünk. There's people that come and go. Vannak emberek, akik jönnek, mennek. There's people that get distracted. Vannak emberek, akiket valami There's megzavar. people that believe. Vannak emberek, akik hisznek. There's people that doubt. Vannak emberek, akik vannak kétségeik. But we grow De növünk. because it's not about me. Mert ez nem rólam szól. It's bigger than me. Ez sokkal nagyobb nálam. It's bigger than us. Sokkal nagyobb nálunk. But yet we can benefit. De még mindig a hasznunkra válik. So I almost look, when I look at our company, Amikor én a cégünkre nézek, mindig visszanézek egy pár évvel ezelőtt, amikor itt voltam, és így kezdtünk. Ebben a székben magunkról szól, nem? És úgy érzem, hogy Magyarország ez egy olyan mag, hogy innen tudunk elindulni. Itt kezdtünk, igazán, itt Európában. Itt jöttünk, ez a mag. És én akarom, hogy az emberek itt, ebben az országban profitálnák a legjobban. Jó? Jaj. Mivel a lehetőség ott van. Itt kezdünk. Nem kezdünk Németországban. Nem kezdünk Angliában. Szóval néha, amikor ott vagyunk, speak English. Okay, sometimes when we're in the forest, néha amikor az erdőben vagyunk, and we're in the trees all the time, és folyamatosan körülöttünk a sok fa, it's hard to see the big picture nehéz látni úgy felülről az összetett because képet, we just see the trees. mert csak a fákat látjuk. Or when we've heard about seeds so many times. Amikor már rengetegszer hallottunk a magokról, Okay, we lose how unique it really is. elveszítjük az érzetét annak, hogy ez igazából mennyire egyedi. We lose how simplistic it really is. Elvesztjük azt, hogy ez mennyire igazából ilyen egyszerű. And sometimes we get tired És néha elfáradunk, because we've been doing it so long. mert már olyan régóta csináljuk. Sometimes when I'm about to get on a plane, Néha, amikor én éppen felszállok egy repülőre, the night before, a előtte levő éjszaka, when I'm home with my family, amikor otthon vagyok a családommal, I'm like, így érzem magam. here we go. I get tired sometimes. Néha elfáradok. But then I come out De utána and I see the people és látom az and I hear the embereket, és testimonials hallom a and the fire sikertörténeteket, starts to burn és utána megint elkezd bennem égni a tűz. and I want to work harder and És harder and harder. keményebben akarok dolgozni. So this is the seed. Úgyhogy ez a mag. From this, the forest can be planted. És ebből tudunk egy erdőt ültetni. We can do amazing things. Hihetetlen dolgokat tudunk csinálni. Okay? Even though we've been doing this a few years, Már annak ellenére, hogy már egy pár éven csináljuk, we're nowhere near és sehol közel sem vagyunk ahhoz, our full potential, a teljes lehető potenciálunk. where we're going to be in the future, Ahhoz, ahol mi a jövőben leszünk. what we're going to accomplish Ahhoz, together. amit el fogunk érni. Not even close. Nem se közelítjük. So much opportunity. Rengeteg lehetőség van. And so I feel honored to be here. Úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Okay? And és örülök, hogy tudok dolgozni ilyen emberekkel. Emberek, akik többet akarnak. Igen, akarnak adni lehetőséget másoknak, egészséget több embereknek.
És ha visszanézünk a történelemre, és ez mindig lehet látni, hogy világváltozás mindig csak kezdett egy pár emberrel. Csak volt egy pár ember, akik hitt valamiben, és onnan tudtak változni az egészet, a világot. Szóval, ahogy mondtam, nincs szükségünk van mindenkire. Csak azok, akik látnak a jövőt benne, és dolgoznak utána. És itt vagyok, mivel látok fantáziát benne. Ezt láttam évekkel ezelőtt, és láttam, hogy lehet valamit belőle. És dolgoztunk már egy pár éve, és amikor visszanézek, sok jót tudtunk csinálni. De meg is úgy érzem, hogy az elején vagyunk. Most kezdünk. Most vannak emberek, mint a Krisztina. Most vannak több, tanulmányok, vagy ilyesmit. Amikor kezdtünk, az emberek mondták, hogy vannak bizonyíték, igen, itt van a János. Van a bizonyíték. Ennyi volt. Csak láttunk eredmény így. De most azt, amit tudtunk csinálni együtt, és amit fogunk csinálni együtt, igen, az egész világ fogja látni. Hogy ez nem csak egy üzlet, ez nem csak egy másik termék, de ez valamit, amit igazán tud segíteni az egész világon. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok ma este. Én örülök, hogy ezen az úton vagyunk együtt, és fogunk haladni együtt, és fogunk változni a világot együtt. Szóval meg egyszer köszönöm mindenkinek, köszönöm a tolmácsolást. És az Áronnál köszönöm.